حبايبي وحبايب السكوله في كل مكان، اهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ مكملين مع بعض Unit 2 Connect Plus KG1 in my classroom. النهارده درسنا حلو جدا بيتكلم عن الشيبس. triangle. repeat after me. triangle, triangle, triangle. square, square, square. rectangle, rectangle, rectangle. circle, circle, circle. again. triangle, triangle, triangle. square, square, square. rectangle, rectangle, rectangle. circle, circle, circle. what's this? What's this? It's a triangle. It's a triangle. Next one. What's this? What's this? It's a circle. It's a circle. What's this? What's this? It's a rectangle. It's a rectangle. What's this? What's this? It's a square. It's a square. لو جينا هنتكلم عن الشيبس وعايزين نوصفها كلمات بسيطة، لو هنبتدي بنقول a square. A square has 4 equal sides. A square has 4 equal sides. A square has 4 equal sides. يعني ايه؟ كل جوانب السكوير متساوية. A square has 4 equal sides. A square has 4 equal sides. rectangle has 2 short sides, 2 short sides, and 2 long sides. 2 long sides. A rectangle has 2 short sides, 2 short sides, and 2 long sides. 2 long sides. A triangle has 3 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 sides. The last one. A circle is round. A circle is round. A circle is round. Again, a circle is round. يبقى from the beginning, a square has 4 equal sides. A square has 4 equal sides. A square has 4 equal sides. A rectangle has 2 short sides, 2 short sides, and 2 long sides. 2 long sides. A rectangle has 2 short sides, 2 short sides, and 2 long sides. 2 long sides. A triangle has 3 sides. A triangle has 3 sides. A triangle has 3 sides. A circle is, good job, round. A circle is round. A circle is round. For the last time, a square has 4 sides. A square has 4 sides. A rectangle has 2 short sides and 2 long sides. A rectangle has 2 short sides and 2 long sides. A triangle has
3 sides. A triangle has 3 sides. A circle is round. A circle is round. A circle is round. A circle is round. النهاردة هناخد 2 sounds جداد. The sound of letter M and the sound of letter N. Sound of letter M is M, 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 M. Mouth, M, M, mouth. لو بنوتة اسمها مها, her name is begins with the sound M, 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 مها. Again, M, M, mouth, M, M, mouth, M, M, مها, M, M, مها. طيب, focus. Classroom, classroom. The sound of letter M here, the ending sound. The ending sound يعني ايه؟ sound of letter M موجود في آخر الكلمة. Classroom, classroom, classroom. So again, the sound of letter M is M, 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 M. Mouth, M, M, mouth, M, M, مها, M, M, مها. And the sound of letter M is the ending sound in classroom, classroom, classroom. تاني sound معانا النهاردة the sound of letter N. Nurse, 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 nose, nose. لو بنوتة اسمها نور يبقى her name is begins with the sound نور, نور. Focus. Pen, pen, pen. The sound of letter N here, the ending sound يعني في آخر الكلمة. Pen, 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 pen. يبقى again, the sound of letter N is nurse, nurse, نور, نور, nose, nose, the ending sound in pen, pen, pen. Let's make a quick revision. Pen, pen, pencil, pencil, board, board, eraser, eraser, sharpener, sharpener. A square has 4 equal sides. A square has 4 equal sides. A rectangle has 2 short sides and 2 long sides. A rectangle has 2 short sides and 2 long sides. A triangle has 3 sides. A triangle has 3 sides. خدنا كمان the sound of letter M. Mouth. The sound of letter N. Nose. جه ميعادنا مع فقرتنا الجميلة وصاحبنا الجميل توت. فاكر يا توت النهاردة خدنا ايه؟ فاكر. خدنا ايه؟ ها؟ شيبس. شطور. فاكر خدنا أول شيب معانا النهاردة؟ خدنا سكوير. ها؟
square. square. بعد كده أخدنا rectangle. 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 اللي بعده خدناه ايه؟ اسمه ايه ده يا توت؟ اسمه ايه ده؟ triangle. اسمه ايه؟ triangle. جميل. واخر واحد خدناه معانا النهارده the last one اسمه ايه؟ circle. خدنا ايه؟ circle. طيب هو انا هاخد الشيبس دي وانا مروح؟ بس كده؟ عينيا يا توت تاخدها طبعا. اصحابنا في البيت ممكن يعملوا شيبس زيها؟ سهل قوي ان احنا نعملها. اي ورق كانسون جليتر او كانسون عادي، ونقص الشيبس وستيك ونلزقها بمسدس الشمع، بتبقى حلوه قوي. كل اصحابنا الحلوين يعملوا شيبس زيها ويتدربوا مع ماما ويصوروها ويبعتوها لنا. ايه رايك؟ يبعتوها لنا. هنستناكم اعملوا الشيبس وصوروها وابعتوها لنا. طيب تعالى كده نفتكر. احنا قلنا اول حاجه السكوير has افتكر كده. square has two short السكوير نتكلم على السكوير has four equal sides. has four equal sides. a square has four equal sides. بعد كده خدنا rectangle has two short sides and two long sides. has two short sides and two long sides. شطور. خدنا بعد كده triangle has three sides. excellent. سقفة كبيرة لتوت. triangle has three sides. triangle has three sides. okay. the last one كانت ايه؟ الcircle. الcircle is ما ده sides. الcircle is round. excellent. شطار. سقفة كبيرة لتوت عشان كان متابع معنا الحلقة النهاردة. يبقى a circle is round. a circle is round. يبقى تعالى كده نقول لاصحابنا تاني بسرعة. احنا معانا ايه؟ the square has four sides. equal sides. has four equal sides. rectangle has two short sides and two long sides. نغنيها. تعال نغنيها في التراينجل. لا في الريكتانجل. اوكي تعال rectangle has two short sides and two long sides. شطور. a rectangle has two short sides. rectangle has two short sides and has two long sides. excellent. والتراينجل triangle has three sides. triangle has three sides. and circle is. تعال نشوف. خلي اصحابنا هم اللي يقولوا دي ونسمعهم. circle is أنا سامعهم. round. excellent. circle is round. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهارده. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. هيشوفونا فين يا توت؟ على قناة الاسكوله. قائمة تشغيل انجلش KG1 كونكت بلس مع مس رضوى وتوت. الحلقة خلصت. شكرا لكل اصحابنا اللي بيعلقوا على الحلقات. ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة واعمل شير الحلقة مع اصحابك. ويلا سلام.